Здравствуйте, вы снова на канале Мистера Андерсона, и мы продолжаем играть в Call of Cthulhu. Ну, продолжим. Закончили на этом месте. Прикипели, так сказать, в этот городишко дрянной. Какой себе не особо приятный. Договоритесь с Фицером. Допустим, задача зайти в бар. Ну, пойдем сходим в бар. Опа, это что, совпадение? Почему он светится зеленым? Взять нельзя. Что в баре у нас? Сухой закон здесь все не воспринимают. Это меня устраивает. Все-таки наш герой алкаш. Я так понимаю, можно было не принимать это дело, когда нам давали. Мы бы взяли что-то. Алкаш не опьянет. Можно никуда дать? Суровую жизнь. Ходим в бар. Меня пьет, что-то песни, значит, да? А кто вытирать будет? Я бы прошел, в следующий раз ты вытер. Опа. Hey, be careful. Осторожно. Чисто дрянь. Let's get him another drink. Капец. Нужно принести ему попить. In my bar, we don't Там serve баре troublemakers. порядка не обслуживают. Воу. А время есть? Этот парень не проявил должного уважения. А, возьмите, что проверить силы, возьмите, что проверить красноречие, ну давайте... You saw it just like Ты же me. все видел. That bum deserved a lesson. Yeah, but he's Ага, но он regular, постоянно and you're нет, а not. ты нет. I can see that you and I are off to a bad start. Если вы начали разговор, I'm here я for пришел кое-что information, узнать, а not не for a подраться. fight. I prefer it that way. Так, нам больше нравится. Speak then. Значит, I reserve the я right to ставлю за answer собой or правило not. не отвечать на вопросы. Здесь такой закон действует. Так, знаем. Знаете про остров Дарку. Доказать выпускающую вашу идею. Давайте по 36 раз? А нет, может бит? Captain Fitzroy told me about a little Там Фрис рассказал мне... Oh, yeah? Нет. That must have been Думаю, before you естественно, came пока не looking for a пришло fight in my bar. подраться. Oh, come on. Да ладно. Из-за Because of a этой little tussle. Drinking it here is a privilege, ерунды and I есть grant the это privilege to привилегия. whoever Я I want. представляю, Anything я else? захочу. Что ж еще? Ну, Do you know where склад. this Склад place is? 36, порт Дарк. Warehouse Ты 36, знаешь, где это? Darkwater Harbor. The Hawkins Это warehouse. склад Хокинс. I Понятно. see, yeah. If I were На you, твоем I месте я wouldn't бы hang туда не around лез. there. Why not? Почему? First off, there are Во-первых, ходят rumors. слухи. Sailors from around here say Тамошние you can матросы hear говорят, что noises по coming ночам from the складывают warehouse какие-то at звуки. night. Screams, that sort Видите, of что thing. такое? Screams. Крики. And that's not all. Это еще не все. There's the Не fate забывай of про its структуру owners and all the владельца и про его superstitions that go и про with все it. его разговоры. But I'll say no Но more. больше я ничего не скажу. Anything else? Что-то еще? Давай про остров говорим. What can you tell me about Что it? ты можешь We представить? all knew she was famous on Мы the все знали, mainland что for она her paintings. знаменита. Never Ее картины understood why. точнее. Мы никогда не понимали ее. А I don't want мертвый to speak хорошо либо ill of the ничего. dead. Если это правда, ничего плохого ты не скажешь. Это правда? Они были странными. Her vision. Она Was it правда? so terrible? Мир так жутко. The way I see it, По мне так the правда. truth is Всего лишь really a вопрос question точки of point зрения. of view. What do you mean by that? Что ты имеешь в Do виду? you still trust the truth Все еще after a веришь bottle в of whiskey? правду после бутылки виски? Her style made Она her famous. прославилась благодаря своему, как How would you назвать, describe it? извращенному стилю. Tortured? Yeah. Ну, Well, it такой wasn't нормальный, normal. в смысле, для молодой женщины с I ребенком. mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the Когда papers мы and we said увидели to газеты, ourselves, спросили себя, who can кто paint мог such нарисовать things? такое, неужели именно Is такие that how she фанатики? sees the world? So they made you feel Значит, uncomfortable. она You именно need to see them for yourself. сам посмотри, Make up your сам own поймешь. mind. Давай газету посмотрю. I've got what I need. Anything else?
Что-то еще? Чувствуешь? The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? Что я могу сказать? I'm a Я nostalgic эту штуку sort of прошлый. guy. Моряк это The жестко. name, it reminds А us это of the название golden age of в dock золотом water. веке острова. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. Зато славный. С тех We've пор never мы known больше such никогда wealth не since видали then. такого богатства. О чем мы не все про Сару узнали? А что закон Christmas? I didn't expect to find Я не думал, что у нас alcohol on есть this island. алкоголь. What's the source of Откуда this такое чудо? miracle? You mean Я who? имел в виду... Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. Я никому не She'd скажу. know it anyway. Она все равно. Anything else? Что-то еще? Ну, понятно. That'll be all for Что now. мне больше не надо? Алкашку не дал? Парень. Ну, гад, это харчаешь, с лицом тебя выдавил. Гарпунчик. Charles Hawkins was a heavy Чарльз drinker Хокинс много пил. and a Пил по debtor. уши в долгах. Интересно. Interesting. 60... Чё, 50 баксов? Или сколько? 50 баксов? Да? Ой. Паука. Где-то баба. And then he said, "You have no right to treat us like this." The miraculous catch. Чудо улов. Apparently, Самое The most значительное significant событие за event of the последние last 80 80 лет. years. And the doctor, what did he say? Когда отметимся. My God. Чё, понял? She will do it again. Да. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, Чё, да, это он говорит. gifted with its own Я consciousness, знаю. until it finds a Обладает new собственным reader. сознанием, пока не... Сейчас. Ah, that's Есть. it. Maybe we should let him take Может, it. No, выбирать или нет, нельзя. no, the risks are too high. It's a book, after all. Что-то не похож на врача. Pure knowledge. А, это они сотрудники. Что, поем? You like our Тебе song? нравится наша песня? We're Вы true прям как sight. настоящие серги. We may not be pros, but Признал, we give it all we've got. с душой. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Хоть на Darkwater киту. Island. Понимаешь, что это всякие поломы? Конец китобойного промысла. Что за I've песня? never heard this song Никто не слышал раньше этой песни. Only people from Я знаю, here как know местные it. жители мне It рассказывают tells the историю story of the чудесного улова. miraculous catch. I saw the newspaper Я clip. видел газетную вырезку. You don't believe it, do you? Нет. Watch what you say, young man. That catch saved Улов our спас весь island. наш остров. Ah, А where's где the доказательства? proof? We're the Мы proof. доказательства. Without it, the whole of улов Darkwater из would have Darkwater died of умер hunger in в 1847. 1947 году. It's true. Это правда. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents Наши tasted its деды и flesh. бабушки пели. And it was И оно delicious. было вкусно. What brought whaling to an Что end? такое же конец вашим The whales, of course. Само собой, They all они все disappeared. куда-то исчезли. You exhausted the stocks. Вы всех You перебили. could say that, Можно yes. сказать и так. There were fewer and Осталось fewer меньше и of them. меньше. Until the Пока мы last. не выловили the последнего biggest. самого большого, The one of the который назвали miraculous чудесным catch. уловом. Exactly. Чёс. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Салам? Салам. Что ты скажешь? Кошмар, я слышу разные слова. Can hear things and voices Мне whispering. нравится. Will follow its reader and appear at various Где locations, дамочка? gifted with Шарик, its own по-моему, consciousness. Чтобы грабануть. Чё это, да, там? What you looking at, stranger? Эй, чужак. На что уставился? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to Что ты judge me? взял?
что может It was a compliment. это был комплимент. So what? Let me drink, Дай мне stranger. спокойно выпить. I told you to beat it. Если вот это мне с того начали I told you to разговор, да? beat it. Ну и пошла. Ладно, дело больше The girl, Doctor. Cold. застряли. Опа! Какие-то бандюганы, фонарь. Что, блин, мало места, мало места. Здесь сейчас надо. Видок. Нормально. Давайте отсюда зайдем. Как приличный. Ну, как приличный, конечно, вообще. I wonder what Captain Fitzroy has Интересно, got to say что about this скажет капитан woman Фриц об этом? hand. Капитан, условия нашего соглашения однозначны. Держите своих людей под контролем, не задирайте нас, мы вам не по зубам. И не утверждайте себя ответом на это сообщение, просто забудьте артикулировать. Письмо с угрозой. Broken. This place seems half abandoned. Место. Конечно, вы не точно. Fishing equipment. Рабовое снаряжение. Huh. Could do with some rust remover. Fishing equipment. Huh. Could do with some rust remover. Толчок. Что же зашли? Зачем постоянно в играх есть толчок? A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for Разбивать more доску than не 7 собирали years. больше 70 лет. Она сама себя стерла. Зачем ее? A Scylla. Сицила. It finished up В итоге beached at the оказалось, entrance что to the туда harbor. можно. Сцилла. Вот это. Что, не разовали? Чуть-чуть с ним пока что подали, сначала шмонали. Еще один том. Второй том, посвященный этическим вопросам и рекомендациям медицинского персонала. Если мы сюда пойдем на фонари, фонари меня уже раздражают. This man and Fitzroy could Это be человек twins. и Фрица похожи, на этой фотографии человек похож на капитана Фицроя. Стоит на мостике корабля, у него деревянная нога. Притянуть. С гарпуна можно мать. Это что? What a macabre souvenir. Какой мрачный свин. Нога. Нога твой типа? Он его брат здесь. Вперед не имеет вперед. Правда. Все I brought выкладываю. out the Charles Я нашел Hawkins грузовые card декларации manifest. Чарльза Хонниса. They're on the table Они на next to столе you. прямо перед тобой. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, Когда come закончишь, join me как on the попало. deck. Это вот хрень. Нифига тут бумага. These manifests are Эти signed by декларации Charles написал Чарльз Hawkins. Хокинс, но больше ничего не понятно. That's all I'll get from them. Прочитать можно только несколько дат. 97-й год. Еще несколько цифр и прочее содержимое документа аккуратно вымарано. Интересно, кому потребовалось скрыть эту информацию? Нахер ты это не дал, вот смотри. Ладно, я опережу. А, ты будешь стоять? From here, I see Отсюда я вижу everything that все, goes что on in the происходит. harbor. The Почему hard-working происходит? lives of Тяжело my трудных sailors, моряков, the драки, fights at the пьяные stranded whale, even the antics of Даже these wharf rats don't escape me. крысами. It's you who lays down the law around here. Как это видите, Oh, I wouldn't go правило. that far. До того. I'm just the last Я serving просто captain последний on капитан на Darkwater. Дарквоте. Tell me what I can do to help. Говори, чем могу тебе помочь. Ответ раскрыт. Так, ваши документы невозможно Your manifests have been blacked прочитать. out. Ваши декларации They're вымораны, totally их unreadable. совершенно невозможно Yeah, I прочитать. saw that. Да, я видел. I've got Понять, no где, idea как, who did it без- or why. Какую-то I don't remember having Я не countersigned припомню, что anything подписано. special enough for someone to Что-то hide it. под чем-то, And что why написано. obliterate the А dates зачем as еще well as писать the даты, goods stored in the товары, warehouse? которые You mean that the Ты хочешь dates сказать, have some даты meaning? имеют какое-то значение? Я думаю, ловить
I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. Что про город знаешь? I'm just back from the wars. The dead killer whale settling the sails. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. The police took the decision Полиция to put решила the killer сбросить whale труп back in касатки the sea. обратно в море. You've got to Можно understand, понять. they didn't know what to do with it. I think that was a Мне mistake. кажется, это Who says that whatever Просто caused твоя those wounds оставшаяся is no longer рана, in these ты еще waters? прячешься где-то в этих водах. You think we Хочешь should have сказать, kept лучше it? оставить To look into the труп real cause of хотя бы its для death, того, чтобы at least. увидеть истинную причину смерти. Killer Чтобы whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, Но you're gonna take видишь, me что for a я fool. старый дурак. Give it a try. Have you heard about the depths? Слышал про бездну? Trenches that plunge into the Трещины, earth которые and that входят shelter глубоко в землю. creatures Там unlike скрываются any на что не other. похожие You're твари. talking about По-моему, это mythology. просто миф. Ha, indeed, you're right. Да. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, Да, I can я see the one помню. you're talking Понимаю, about. о чем ты. Interesting resemblance. Удивительное сходство. I thought it was you, Я думал, but это with a вы. wooden leg. Деревянный нож. And for good reason. That's my Ну, father in the понятно. photograph. Фотографии мой отец. Your father. Наш. John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is Я его here. деревянная нога всё You еще can здесь. go and see it if you're interested. Интересно. The miraculous catch. Чудесный лов. Is it a local legend? Not at all. Вовсе нет. It's an episode Это from реальная our история glorious нашего славного past. прошлого. Go read the story of the И прочитай sailor's return to историю о том, как Darkwater они Harbor. вернулись в порт It's Дарк. displayed on a wall of Она the раскинулась stranded whale. там. Прочитал её. I found a threatening letter Я нашел signed письмо by с a угрозой certain подписью cat. какой-то cat. What? Что? I don't Я mind не you против, visiting если my ты harbor хочешь master's меня office, относить, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? А шантажируют? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say Я that, бы так не сказал. but she terrifies Но my она men показывает as much as деньги her лучше, own. чем свои. Can you not do anything to stop Ничего не her? можешь с этим сделать? Don't you worry about Об that. этом не беспокойся. I'm looking for This one. Warehouse Давай уже 36. про склад. Do you know where it is? Look, it's right there. Смотри, вон там The склад. warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. Гигантский. You know who the building Ты знаешь, belongs что to, лежит don't you? здание? Она предпочитала синий ход, солгать на это. Расследование, профессионал. It belonged to the Она Hawkins прежде family. синий ход. Precisely. Очень. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this Чтобы я warehouse. осмотрел этот склад. Зачем мне говорить, он видел где-то склад? I shall be on my way. Не пора, So да? come back and see me when you've got something new. Обязательно. Пойдем на новую, что ли, блин. Просто мигнула никак. Интересно, что? What a macabre souvenir. Нихера. Трата лишнего времени. Ну, слава богу, он хоть умеет. Проникнуть на склад. Ой, что, бы никогда на самом деле? Ничего, сейчас я... Стыд. Опа. Синхронный карта. We're no longer at home on our own island. Calm down. Успокойся. It's not worth the effort. I told him, Я that сказал, flunky, that he'll see what a real sailor has in his без всего belly. сделал настоящий. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. Все прямо I знают, hope что so. дело.
I hope they don't forget the lesson. Me? Не забуду этого I'm урока. not scared of some Oh, Я не girl. боюсь. I mean, they're going to cut Дурак, you я open, you просто idiot. вскрою. Calm down. И посмотришь, что из тебя запустится. Та страшная девушка, которая бьет искали людей. Что это, да? There's something coming. Something real bad. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead. And I don't want to see you hanging around it. Now please, leave us to our work. You can't understand. Ну, You're Харри not порезал. sailors. It's a sign. There's something coming. What could have done so much damage? Don't put that beast back in the water, you Еще более shysters. страшно. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. Тебя тут для диалогов можно было побазарить. У нас ладно. Фига у него золотой перстень. Damnation. I broke it. It's no use. The padlock won't give. Замок не подойдет. Да, может, единственная отмычка это сломал. Что за статуя? Что за древний бог? Так. Тут какой-то гигантский склад. Раны. St. Brendan. Patron saint of sailors and travelers. Desecrated. Looks like Phoenician. Or a very primitive runic script. I've never seen anything like it. Чего они отсюда пытаются поймать? Понимаю, здесь нет. Они рыбачат. Ничего же скажешь. Ничего. Погоди, вон же на склад. Мы туда-сюда ходим. Если тут можно было на склад ходить. Дощечку не хочешь? Надо завалить и проходить. А что у нас тут поджечь? Смотри. Хранить на склад. Пишется. Нифига 2 очка. Не зря культизм медицину прокачал вначале. Я так думаю. 2 опыта до следующего уровня. Можно, кстати, 6, 2, 4. А вот поиск. Дорожая способность переспать природы. Здесь. Может, что-нибудь. Слушай, 40% шанс на 10 как сходу. Что-то если тут не дошло. Что скажете? You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I respect. Я уважаю ваше воевание. Our beliefs? Наше верование хочет сказать, You mean you ты не don't веришь в believe Бога? in God? That's irrelevant. Это не важно. That's what you think. Это ты так думаешь. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Громилы на за спиной. Now Погоди, that I think если about подумать, it, it's то got to be them. There's one of them один из них who's постоянно going расскажет back туда-сюда and вокруг forth to the статуи. statue. Quieter. Тихо, еще не хватало, That's чтобы all они we нас need for them to hear us. What brings you to dark Хотя water? поняла в Дарквуд. The two guys behind you. What are they guarding?
The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of cats than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Oh, hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan, who protected whalers and fishermen like us, until those assholes defaced him. I've taken enough of your time. We'll see you later. No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. I bet that you... How could you be dumb enough to leave the entrance of the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with a little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give much chance anyway. Where do you think you're going? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? What's the difference between a police officer and a private detective? The badge? Exactly. Apart from that piece of metal, there's nothing that sets us apart. You think so? We're looking for the same thing, you and I. Okay, spare me the next verse. I'll tell you what I know. There are sailors who think that there's a beast prowling around the docks. Then again, these guys panic at the thought of bringing a rabbit onto a boat, so... I see. And there are others who would like to use the warehouses for their goods. That's fine. You again? I told you to beat it. No need to get worked up. Я думал, он тот их не склад. Этот маленький складик. Столько структуры, это маленький складик. Я думал, он вот гигантский завод. А что на второй этаж? Так, тут все. Свалила. Второй этаж мы не покупали, потому что отдельно. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here. Не стоит здесь шиваться, если хотите. У них неприятности с бульдозерами. Буду называть их бульдозерами. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Конечно, everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much. You'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. If you want to know more, go ask the captain.
Поговорите с капитаном. Thank you. I shall take my leave. Мне нужно идти. Тут здесь еще тачка. Здесь тачка. Если пешком пройти, ну... Что, поставить больше ничего? Поставили, это было. Даже не похоже, что может... Я не попробую. Опа. На поиск позволяет вам искать скрытые предметы на небольшом расстоянии, когда вы найдете все предметы, значок пропадет. Пишу пока наверх, если сначала передашь. Рычаг. Рычаг — это механизм. A handle. It must come from these old winches. Что еще? A whale vertebra. If a newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. An old cogwheel. Rusty, but in working order. It looks like there's a way in under this grate. Какой-то проход, значит, вообще опасно. Какой-то газ, зажигалка больше все взорвется. Где зажигалка? Тратить мой газ. Что по инвентарю? Зажигалка. Газ. Пошли туда. I could use this old winch. Я могу использовать старую лебедку, чтобы поднять решетку. Установить. Что такое? Кстати, приятно. Да, смысл? Еще что-то надо. Еще одно, что ли, присутствует? Что я не нашел? Еще раз глянем внизу. Ну что же, возьми. Вон еще кушай. A ratchet device. Exactly what I need. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Обжегся. Хера ты его сейчас зажигал. Серьезно? А чё? Может идти надо? Что не так? Медицина. Дым поднимается от этого масла. It's coming from this oil. I hope it's not toxic. Может быть, взрывоопасность зажигалка еще. Да. Ага, давай. Пойдем по названию. Вот так вот просто пошел в воду. Грязно. Ехать без всего. И в воду, и сразу же. Вот это мужик. С одной зажигалкой и грязными трусами. Все, потащило. Где-то.
Что за гусло? Нифига. Хоть бы послал. Жутковато. Было сразу понятно, что в воду входить небезопасно. Нахер. This is primitive. Порталы, рыболовы. Рыболов. Как-то дождь лежит. Ага. С этой стороны. Прыгать не умеет. Зато умеет ползать. Ugh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Как это дело связано? Что нам тут нужно? Обыскать склад. Ну, сегодня мы выбрались на склад. Как этот склад связан с делом, мы узнаем в следующей серии. А сегодня это все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До скорого.